Dissolution of partnership firms, including piecemeal distribution. ஸோ டிசொல்யூஷனா பார்ட்னர்ஷிப்பை நீங்கள் வைண்ட் அப் பண்ணுறது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் வந்து ஏபிசி 3 பேர் சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ 3 பேருமே சேர்ந்து அந்த பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது டிசொல்யூஷன். இல்லை ஒருத்தர் மட்டும் ரிட்டையர் ஆகுறாங்கன்னா அது ரிட்டையர்மெண்ட் டெத் அந்த மாதிரி சினாரியோ பார்த்துருப்போம். 3 பேருமே இந்த பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸோட அசட்ஸை ஃபஸ்ட்டு வெளியே சேல் பண்ணுவாங்க. சேல் பண்ணிட்டு அந்த வர அமௌண்ட் நெட் அமௌண்ட்டில் கிரெடிட்டார்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் லைபிலிட்டிஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே பே பண்ணிடுவாங்க. பே பண்ணிட்டு அது போக பேலன்ஸ் ஏதாவது எக்ஸஸ் இருந்ததுன்னா இவங்க ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. இந்த பார்ட்னர் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. அதான் டிசொல்யூஷன். ஓகேங்களா? Illustration 22. Prepare realization account, partners capital account and bank account. ஸோ ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்னா வெயிட். ஸோ ரியலைசேஷன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் அசட்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கினப்போ ஒரு காஸ்ட்டில் இருக்கும். இப்போ மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணுறப்ப அது வேற காஸ்ட் இருக்கும். அதில் இன்க்ரீஸும் இருக்கும் டிக்ரீஸும் இருக்கும். அது எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் ரியலைசேஷன். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபர்னிச்சர் 10,000க்கு வாங்கியிருப்பீங்க. பட் இப்போ மார்க்கெட்டில் 8,000க்கு தான் சேலபிள் போகுது. ஸோ அப்போ அந்த 2,000 வந்து உங்களுக்கு லாஸ் தான். ஓகேங்களா? இது எல்லாமே ரியலைசேஷனில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட் Realization 22. Realization account. Okay. So debit சைடில் ஓப்பனிங் புக் வேல்யூ ஆஃப் அசட்ஸ். அசட்ஸோட புக் வேல்யூலாம் டெபிட்ல மென்ஷன் பண்ணணும். லைபிலிட்டிஸோட புக் வேல்யூலாம் கிரெடிட்ல மென்ஷன் பண்ணணும். கிளியரா? Yeah. So first one. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்ம செப்பரேட் அக்கௌண்ட் மென்ஷன் பண்ணுவோம். இதில் வராது. நெக்ஸ்ட் ஒன் சன்ட்ரி அசட்ஸ். $17,000. Debtors 24,200. ப்ரொவிஷன் வந்து உங்களுக்கு கிரெடிட் சைடில் வரும். ஸ்டாக் 7,800. ஃபர்னிச்சர் 1,000. ஸோ அப்போ டோட்டல் 50,000. இது வரைக்கும் கிளியர்? அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் குட்வில்லை வந்து இக்னோர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏஎஸ் டேக் ஓவர் ஆல் த ஃபிக்சர்ஸ் 800 அண்ட் டெட்டார்ஸ் அமௌண்டிங் 20,000 அட் 17,200. ஓகே, டெட்டார்ஸை வந்து 20,000 எடுத்திருக்காங்க. ஆனால் இவங்க வேல்யூ பண்ணது 17,200. The creditors of 6,000 to be assumed A at the figure. Okay. ஸோ இந்த creditors 6,000 ஏ வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணதான் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால வந்து மென்ஷன் பண்ணாம விட்டுருக்காங்க. இல்லைன்னா நீங்க பை creditors 6,000 டெபிட்ல டு ஏ 6,000 சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா ஏ வந்து அது ரீபே பண்ணதான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. டு ஏஸ் கேபிட்டல். கிளியர்? அது தவிர்த்து ஏ வந்து வேற என்னென்னலாம் டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா
Fixtures 800, debtors 17,200. Ace capital. Fixtures 800, debtors 17,200. So for total 18,000. B is take over all the stock 7,000. Certain of the sundry assets 7,200 being book value less 10%. Okay. So calculation partner keep it pending. B is capital. Stock 7,000, assets 1,200. Next one. C is take over remaining sundry assets at 90% book value, less 100 allowances, assuming responsibilities of discharge of the loan, together with the accruing interest 30, which has not been recorded in the books of the firm. Okay. So balance இருக்க sundry assetsல 90% take over பண்ணிருக்காங்க. Okay. So இப்போ sundry assets நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Sundry assets டோட்டலா 17,000. இதுல B டேக் ஓவர் பண்ணது 7,200, மார்க்கெட் வேல்யூவோட கம்மியா கோட் பண்ணிருக்காங்க. மார்க்கெட் வேல்யூவோட 10% கம்மியா இருக்கு. அப்போ ஒரிஜினல் வேல்யூ 8,000. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க சிம்பிளா கண்டுபிடிக்கணும்னா 8,000 10% 800. 7,200 இந்த வேல்யூக்கு தான் B வந்து அந்த அசட்ஸை எடுத்திருக்காங்க. ஓகே. ஸோ 17,000 80,000 8,000 லெஸ் பண்ணீங்கன்னா 9,000. இந்த வேல்யூக்கு தான் C வந்து எடுத்திருக்காங்க. C is capital, assets 8,000. Under allowances, assuming responsibility, discharge of the loan, during interest 30. So interest வந்து 30. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்னா சி வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. சி இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். Has not been recorded in the books of expenses of dissolution 270. So expenses debit side 270. Remaining debtors was sold at a debt collecting agency 50% of books value. So remaining debtors. Book value இருக்கு. Collecting remaining debtors was sold at a debtor collecting agency 50% of book value. Okay. So total debtors 24,200. Less A take over பண்ணது 17,200, but original amounting 20,000. 20,000 worth உள்ளதை 17,200க்கு எடுத்திருக்காங்க. அப்ப அந்த 20,000 லெஸ் பண்றீங்க. லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 4,200. இதுல 50% மட்டும் தான் கலெக்ஷன் ஆயிருக்கு. So 4,200ல 50% 2,100 கலெக்ஷன். ஸோ கலெக்ஷன்னா உங்களுக்கு இன்கம் கிரெடிட்ல வரும் 2,100. கிளியரா? ஸோ டெபிட்ல தான் வேல்யூ அதிகமா இருக்கு.
56,300. So loss on realization, total value 6,800. Profit sharing ratio 3:1:1. So அப்ப A case 4,080, B case 1,360, C case 1,360. Yeah. இது வரைக்கும் clear? Next one, partners capital. A, B, C. Opening balance 27,500, 10,000, 7,000. And A வந்து creditors செட்டில்மெண்ட்டுக்கு எடுத்திருக்காங்க 6,000. C வந்து லோன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க 1,500 plus அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் 30. Next one. Assets taken பண்ணது ஸோ அசட்ஸ் டேக்கன் பண்ணது A பார்த்தீங்கன்னா 18,000, B வந்து 14,200, C வந்து 18,000. சரி 8,000. Again dissolution loss 4,080, 1,360, 1,360. ஸோ A கேஸில் ப்ளஸ் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கா மைனஸ் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கா 27,500 plus 6,000, 33,000. Yeah. ஸோ ப்ளஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா அப்போ A வந்து பேமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ the difference amount 11,420. அதே B கேஸ் மைனஸில் அதிகமாக இருக்கா அப்போ Bக்கு வந்து கேஷ் ரிசீவ் ஆகணும் 5,560. லெட்ஜரில் உங்களுக்கு இது கிரெடிட்டில் வந்தால் ரிசிப்ட்ஸ், டெபிட்டில் வந்தால் பேமெண்ட். இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 830, இதுவும் ரெசிப்ட்ஸ். ஃபைனலாக பேங்க் அக்கௌண்ட். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைட் 3,200 அண்ட் டெட்டாஸ்ட் உங்களுக்கு கலெக்ஷன் ஆனது ரெசிப்ட்ஸு 2,100. இதில் கேஷாக ரிசீவ் பண்ணது மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கணும். இந்த டிசொல்யூஷனுக்காக நீங்கள் பே பண்ணது dissolution expenses 270. ஸோ ஏக்கு நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது 11,420. டூ இதே பி அண்ட் சி கிட்ட இருந்து கேஷ் ரெசிப்ட் ஆக வேண்டியது
5,560, 830. Yeah. ஸோ டிசல்யூஷன் கேஸில் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு டேலி ஆகணும். அப்படி டேலி ஆகலைன்னா நீங்கள் எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்களா? 11,690. கிளியரா? Illustration 23. Illustration 23. X, Y, and Z sharing profit and losses ratio 2:2:1. Upon dissolution of their partnership 31st December 2023, on which date their balance sheet was as under. Illustration 23. So adjustment, you are required to prepare realization account, capital account, and bank account. So as usual, realization account, debit side book value of assets, credit side book value of liabilities. இது ரெண்டையும் first mention பண்ணணும். Assets to fixed assets 50,000, JLP joint life policy 10,000, debtors 10,000, provision on the credit side mention பண்ணணும். By provision for bad debts 500, stock at invoice price 10,000, price loading credit side, provision on stock 2,000, investment debit side 8,000, fluctuation fund 500, credit side, and capital account 2,000. Okay, in this part keep it pending. Bank இதில் வராது. So liability side capital account நம்ம செப்பரேட்டா மென்ஷன் பண்ணோம். Reserve fund, okay, reserve fund as usual நம்ம செப்பரேட்டா மென்ஷன் பண்ணோம். Joint life policy fund, okay, yep, joint life policy fund 10,000, creditors 90,000, creditors provision 500, debit side, yeah, salary outstanding credit side, outstanding salary 2,000. Yeah, இது வரைக்கும் clear? So adjustment part, investment got taken over by X at 6,000. Okay, so investment வந்து X எடுத்திருக்காங்க, assets take over. X capital, investment 6,000. And creditors of 10,000 were taken over by Y. Okay, Y வந்து creditorsல 10,000 taken over பண்ணிருக்காங்க. So அப்ப 10,000 வந்து Y வந்து settle பண்ணிருக்காங்க. Settled account with them 9,900.
Vice capital, creditors, 10,000. Remaining creditors were paid 7,500. Okay, creditors paid 7,500. Joint life policy was surrendered and the fixed assets realized 70,000. So joint life policy surrender பண்ணிட்டாங்க. So joint life policy value 10,000. Surrender பண்ணா அந்த amount டோட்டலா உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆயிடும். Credit side. 10,000. Next one. Fixed assets realized 70,000. So fixed assets book value 50,000 but உங்களுக்கு realized ஆனது 70,000. Stock and debtors realized ஆனது 7,000 and 9,000. Debtors 9,000. One customer whose account was written off as bad paid 800, not included in 9,000. Okay. Bad debts recover ஆயிருக்கு. So அப்ப debtors amount 9,000 plus bad debts recover 800. 9,800. There was unrecorded assets estimated 3,000, half of which handed over to unrecorded liability 5,000. In settlement of claim 2,500, remaining half was sold in the market, realized 1,300. ஓகே. ஸோ அன்ரெக்கார்டட் அசெட்ஸ் சோல்ட் பண்ணது மூலியமா ஃபைனலா வந்து உங்களுக்கு 1,300 ரிசீவ் ஆயிருக்கு. அன்ரெக்கார்டட் 1,300 not included in 9,000 mentioned above bad debts recovered. Okay. Mm, 1,001 customer was second written off as bad. Now is paid 800 which is not included in 9,000 mentioned in the above. Okay. We took a responsibility of completing the dissolution is granted salary 400 per month. Okay. Actual expenses amounted 1,100. Okay. 4 month. Okay. 400 per month. Total how many months work பண்ணிருக்காங்க? Okay. 31st டிசம்பர்ல இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கு. ரியலைசேஷன் கொண்டு வந்தது 30th ஏப்ரல். ஓகே. ஸோ 31st டிசம்பர்ல இருந்து 30th ஏப்ரல் வரைக்கும் how many months? Yes. So அப்போ Y salary 400 into 4 6,000 600 1,600. Dissolution was completed and final payments was made on. Okay, sorry. Actual expenses amounted 1,100. Okay. So actual expenses pay பண்ணது 1,100. Dissolution completed and made on 30th April 2024. Okay. So இது வரைக்கும் clear-ஆ? இதுல அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரியை நீங்க செட்டில்மெண்ட் பண்ணிடுறீங்க. ஏன்னா இது எல்லாமே சின்ன சின்ன அமௌண்ட். அதனால இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க 2,000.
வேற கிரெடிட்டார்ஸ் ஏதோ ஆல்ரெடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே. அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டி 5000. ஓகே. ஸோ டோட்டல் அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டி 5000. இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணது ஆஃப் த இதுதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்போ பேலன்ஸ் வந்து பெண்டிங்கில் தான் இருக்கு. Unrecorded liability 5000 into 1 by 2 2500. Clear? So credit side total 1,38,100. So profit on realization X, Y, Z. So total profit 24,900. Ratio 2:2:1. So in the ratio share பண்ணீங்கன்னா X வந்து 9,960. Y வந்து same also 9,960. Y case 4,980. இது வரைக்கும் clear? Partners capital account. X, Y, Z. Opening balance 40,000, 30,000. அது செட் கேஸ்ல மைனஸ், ஏன்னா டெபிட் சைடில் இருக்கு. ரிசர்வ் ஃபண்டை ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்க. ரிசர்வ் ஃபண்ட் வந்து 10,000. 2:2:1 ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா 4,000, 4,000, 2,000. Next one. Profit on realization 9,960. 4,980. அண்ட் எக்ஸ் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணது இன்வெஸ்ட்மெண்ட். $6,000 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் ஒய் வந்து 1,600 ஃபார் சேலரி. அண்ட் ஆல்சோ கிரெடிட்டார்ஸ் வந்து 10,000 அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. So the net value. So bank account X case 47,960. Y case 55,560. And Z case 4,980. ஸோ அப்போ எல்லாருக்குமே ஃபண்ட் வந்து ரிசீவ் ஆக வேண்டியதாக இருக்கும். பேங்க் அக்கௌண்ட்
So bank account opening balance 23,500. Opening balance 23,500. So realization ஆனது JLP 10,000, fixed assets 70,000, stock 7,000, debtors 9,800, unrecorded assets 1,300. Okay. So liability pay பண்ணது creditors paid 7,500. Outstanding salary 2,000 pay பண்ணிருக்கீங்க. Unrecorded liability 2,500 pay பண்ணிருக்கீங்க. Outstanding salary 2,000. Unrecorded liability 2,500. And actual expenses dissolution pay பண்ணது 1,100. And இவங்கள்ட்ட வர வேண்டிய payments. X case 47,960. Y case 55,560. Z case 4,980. So the value 1,21,600. Clear?